Om Namo Aryantaranam. Om Namo Sitanam. Om Namo Ayaryanam. Om Namo Uvajayanam. Om Namo Loye Savasaunam. Eso Panchanamo Yaro. Sarva Pavapanashano. Mangalanam Jasavesim. Padamam Hoi Mangalam. You're on mute. Okay. Now the mistakes were not Hawaii, Hoi Mangalam, not Sarva, Savva. Let me just put it on share screen 1 second. Just a second. Just... Okay. Are you able to see it? Ashit, are you able to see it? Just tell if the book is on the screen. Bindi? Yeah, it is on the screen. Okay, fine. Okay. Okay, see it again and again. See the words. Namo Arihantanam, Namo Setanam, Namo Ayaryanam, Namo Vajayanam, Namo Loe Sabbasahunam. Eso Panchanamo Yaro, Savva, not Sarva. Ashit, look over here. Savva. Savva Pavapanasano, Mangalanancha Savvesim, Savvesim, not Sarvesim. Savvesim. Padmam Hoi, not Hawaii. Padmam Hoi Mangalam. Padmam Hoi Mangalam. Okay, now let's go to the book. 1 second. Okay, let's answer the questions of Jeev and Ajeev. Jeev kone kahe che? Ashish, Jeev kone kahe છે? જ્ઞાન હોય એ હા, જેમાં જ્ઞાન આનંદ હોય તેને જીવ કહે છે. અજીવ કોને કહે છે? આશિત, અનમ્યુટ. જેનામાં જ્ઞાન ના હોય. જેનામાં જ્ઞાન ના હોય, પણ that is નાસ્તિતિન કથન. અસ્તિતિન કથન. બિંદી. One who does not possess the power of perception. Yes, it is correct. It is the same thing as what Ashit said. So that is correct. But that is from explaining it from nasti. Nasti meaning anama nathi. But enama chesu. Astithin. Asti means ke enama chesu. Enama gnan nathi. Your answer is 100% correct. But enama chesu. What does it consist of? Ashish. Bol Ashish. Yes, your answer is correct. Speak loudly. સ્પર્શ રસ સ્પર્શ Sparsh, ras. ગંધ વર્ણ. Yeah, good. So, no, that is not the correct answer. Ajeev kone kahe che? Kenki to pudgal ma che. Sparsh, ras, gandha, varna. So again, important to note that Ajeev consists of pudgal, dharmastikai, adharmastikai.
Akash and Kal, Ajiv, that is Ajiv. Jema, so Bindi's answer is correct and also Ashit's answer is correct. કે જેમાં જ્ઞાન નથી તેને કહેવાય છે અજીવ. પણ હવે અહીંયા આગળ શું લખેલું છે? It seems like you have not done your homework. One minute, look. We should not be repeating on this because time is short. So do the homework. Jeev અને અજીવ, જેમાં જ્ઞાન નથી, જે જાણતું નથી શકતું તેને અજીવ છે. જેવી રીતે તમે અને હું જાણીએ છે તેથી આપણે અજીવ, તેથી આપણે જીવ છે. હીરો, સોના, ચાંદી, ટેબલ, ખુરશી આ બધાય જાણતા નથી તેથી તે અજીવ છે. Okay. Now next question. નીચે લખેલી વસ્તુઓમાં જીવ અજીવ ઓળખાણ કરો. હાથી, રાજશ્રી. હાથી જીવ છે કે અજીવ છે? Ajiv. Okay, she's correct from one point of view. Now explain from what point of view you are correct. For it, loudly બોલો તો તમારો અવાજ આવે. Any body is Ajiv, બરાબર. but then our soul is Ajiv. Yeah, good, very good. Okay, I લખેલું temp, but I think they mean time. Okay, Veena auntie, time, is it Jeev or Ajiv? Unmute. Ajiv. Good. Khurshi, Bindi. Ajiv, yes. Makan. Ashish. Ajiv. Sorry? Ajiv. Rail. Ashit. Ashit. Rail. Ajiv, yeah. Kan. Veena auntie. Ajiv. Ankh. Ajiv. Yes, Ankh is Ajiv. Yeah, very good. Rotli, Ashish. Ajiv. Bindi, aeroplane. Ajiv. Hava, Ashit. અજીવ. કેવી રીતે અજીવ? From what angle? ના, તમારો voice નથી આવતો. Speak near the It is microphone. part of the Akash space, so it is અજીવ. હવાની જે બોડી છે ને એ અજીવ છે, પણ હવા it is a one એક ઇન્દ્રિય જીવ છે. એટલે જેવી રીતે હાથી is a 5 sense being, હવા is a 1 sense being. એટલે હાથીનું શરીર અજીવ છે, પણ હાથી જે છે the soul is actually જીવ. તો જેમ હવાનું જે શરીર છે એ અજીવ છે અને જે આત્મા છે one sense ઈ છે જીવ. Okay, Ashit. Same, જેમ હવાનું છે એ જ પ્રમાણે the body is અજીવ, but the indri which is જીવ. ઇન્દ્રિય શરીરની છે, પણ ઓકે એનું પણ જે આત્મા જે છે એ છે જીવ. ઓકે, ફાઇન. નંબર 4. જીવ અજીવની ઓળખાણથી શું લાભ છે? લેટ્સ સી, એનીબડી કેન આન્સર, જસ્ટ રેઝ યોર હેન્ડ. જીવ અજીવની ઓળખાણથી શું લાભ છે? હાઉ ડુ વી બેનિફિટ? Knowing our soul. Yes, એનાથી આપણું ભેદ જ્ઞાન થશે. You can write the meaning of ભેદ જ્ઞાન. ભેદ means to differentiate. ભેદ means to differentiate. And જ્ઞાન obviously means knowledge. So discriminative knowledge is ભેદ જ્ઞાન. એનાથી આપણું જ્ઞાન થશે કે આ તો ખુરશી તો અજીવ છે, જે આપણે આંખને માને છે જીવ, એ તો અજીવ છે actually. આંખ. તો ભેદ by itself means to differentiate. ભેદ કરવો, like to differentiate. પણ ભેદ જ્ઞાન
actually means discriminative knowledge, because now we are differentiating between jeev and ajeev. Okay, now who can explain or like who can state the 5 ajeev? Quickly, Ashit, fast. ઉત્કલ, ધર્મસ્થિકાય, અધર્મસ્થિકાય, આકાશ અને કાળ. Yeah, very good. So ajeev is not pudgal, because 5 pancha dravya make up of ajeev. Okay, let's move on now. Dincharya. Dincharya means what should we do in our daily activity. So din means day, charya means the activity. So dincharya is it is one word which can be divided into 2. Din means day and a charya means activity. What activity should we do? Okay, Ashit, read. You will read the part of Ramesh. Okay. I Barako. don't know Gujarati. Oh, you don't know. Okay, fine. Bindi. Okay, actually Ashish will read. Because last time Bindi was reading. Okay, બાળકો, આજે હું તમારા નખ અને દાંત જોઈશ. ઠીક, બોલો રમેશ, તમે કેટલા દિવસથી નાહ્યા નથી? For how many days have you not had a bath, Ramesh? जी હા, બરાબર. जी हूँ तो रोज नायो छो. Good. Hold on, it has scrolled a bit up. Just a second. Okay. દરરોજ ન્યાયનારને હાથ પગ આટલા ગંદા હોય નહીં. તમે રોજ નહાતા હશો એ ખરું, પણ માથા ઉપર 2 કળશા પાણી રેડી દેવું એ જ સ્નાન નથી. સ્નાન એટલે બાથ. આપણે સારી રીતે જોડીને નાહવું જોઈએ. એવી જે રીત આપણને વાંચો, it's okay, read. આપણને આપણા દાંત સાફ કરવા માટે દરરોજ સવારે દાંતણ અથવા means or અથવા મંજન કરવું જોઈએ. જે બાળકો મંજન કરતા નથી તેમના મોઢામાંથી ખરાબ વાસ આવે છે. તેમના દાંત નબળાઈ પડી જાય છે. The one who does not brush his teeth, the teeth become weak. So manjan means brushing, and even datarn, which most of you might know. What is datarn? Alu neem stick is one example. Neem stick hoy jene apne like karvo limbdo kaye. Any stick thin people brush the teeth, and people, I mean, it is growing in many people's houses, and people go and get it from each other's houses, those people who do it. Okay, so this is going a little bit off track, but now why do people do datarn instead of using toothpaste? Anybody would like to share? Because toothpaste is like wassy, like old. Yeah, very good thinking. So toothpaste is vasi, it is stale, and એમાં કેટલા chemicals નાખે છે, so it is even harming our body, number 2. And number 3, એમાં કઈ બી non-vegetarian item નાખતા બી હોય ને કદાચ લખતા બી ના હોય. So એટલે આ દાંતણ કરવું, and 4th, from a medical perspective or from a health perspective, દાંતણ કરવું is a lot safer and it is a lot more healthier as compared to doing as compared to using toothpaste. So દાંતણ જેનો picture માં બી દેખાય છે, ચાવે એકદમ આમ
કરીને એકદમ ચાવે, so આપણા teeth actually remain very, very strong when one does દાંતણ. Okay. Suresh, Veena aunty can read Suresh. ગુરુજી, હું તો સાંજે નાવ છું. ના, આપણે દરેક કામ વખતસર કરવું જોઈએ તો જ ઠીક કહેવાય. આપણે દરરોજના કાર્યક્રમ બનાવી લેવો જોઈએ અને પછી તે પ્રમાણે પોતાનું દૈનિક કાર્ય એટલે ડેઇલી એક્ટિવિટીઝ પૂરું કરવું જોઈએ. રમેશ. આશીષ. ગુરુજી, અમારો રોજનો કાર્યક્રમ આપ જ બનાવી આપો. એમ આજથી તે પ્રમાણે જ કાર્ય કરવું. કરું. Yes. પ્રત્યેક બાળકે સૂર્ય ઉગ્યા પહેલા ઉઠી જવું. So before sunrise, one should be awake. સૌથી પહેલા 9 વાર નમોકાર મંત્રનો જાપ કરવો. હવે કાલથી આ યાદ રાખજો. સવારના ઉઠો ને પહેલા 9 વાર નમોકાર મંત્રનો જાપ કરજો. લાઈક છોકરાઓના ક્લાસમાં ઘણા બધા છોકરાઓ કરે છે, સવારના ને સાંજના બી કરે છે. પછી થોડી વાર આત્માનું સ્વરૂપનો વિચાર કરીને મનને શુદ્ધ કરવું. એટલે સવારના ઉઠીને પેલા ફોનને નહીં ચેક કરવો, પેલા લાઈક નમોકાર મંત્ર બોલી અને થોડીક વાર આત્માનું સ્વરૂપ શું છે એના ઉપર થોડોક વિચાર કરવો કે હું તો અનંત જ્ઞાન વાળો છું, અનંત શાંતિ વાળો છું, અનંત વીર્ય વાળો છું, મારામાં તો અનંત ગુણ છે, એવું બધું વિચાર કરવો. સુરેશ. વીણા આંટી. શું મન પણ અશુદ્ધ થાય છે? હા ભાઈ, જેવી રીતે બાહ્ય અશુદ્ધિ આપણું શરીર અશુદ્ધ કરે છે, તેવી જ રીતે રાગ દ્વેષ, એટલે રાગ means likes, દ્વેષ means dislikes, and મોહ means illusion. Rag means likes, dvesh means dislikes, and moh means illusion. Adi means etc. વિકારી ભાવો એટલે ખરાબ ભાવો લેવા. અને પછી પંચાસ્તિકા શાસ્ત્રમાં વિકારીનો બીજો બી અર્થ આપ્યો છે, એ હમણાં નહીં લઈએ, પણ વિકારી ભાવો you can just say in a layman's term as just અશુદ્ધ ભાવો એટલે impure thoughts. વિકારી ભાવો આપણું મન આત્મા અશુદ્ધ કરે છે. હવે બ્રેકેટમાં કેમ આત્મા લખેલું છે? મન ક્યાં છે? મન છે ક્યાં? physically મન છે ક્યાં? And everybody will answer this. Veena aunty, where do you think મન ક્યાં છે? આત્મામાં. આત્મામાં મન છે. Okay, Bindi. Physical. Like physical એનું ક્યાં છે? Location ક્યાં છે એનું? માથામાં. Sorry, who said માથામાં? Okay, Bindi, what do you think? Okay, so like Veena aunty, make up your mind. માથામાં છે કે આત્મામાં છે? ફિઝિકલી માથામાં છે. Physically માથામાં છે. Okay, અને okay, fine. Next to Bindi, and then we like understand from there. Neelam aunty, the question is કે મન ક્યાં છે? એનું physical location ક્યાં છે? Bindi. In the soul. In the soul. Okay, fine. Physical location. Okay, fine. Ashit, physical location ક્યાં છે? તમારો અવાજ નથી આવતો. Headમાં. Okay, fine. Rajshri. Yeah, head myself. In the head. Okay, fine. Ashish. શરીરમાં, હેડમાં. શરીરમાં છે. Okay, so basically શરીર એટલે when you say head, શરીર. Okay, so શરીરમાં છે. And Veena aunty said કે sorry, Veena aunty, even you said ને શરીરમાં છે. Yeah, Okay, માથામાં. physical location. Fine. Neelam aunty, physical location ક્યાં છે?
શરીરમાં. શરીરમાં એટલે પણ ક્યાં? મને લાગે છે હૃદયમાં. Okay, fine. So, okay, so fine. Neelamant is the only one who's correct. Okay. Okay. So, તમે હવે કોઈ પણ હવે તમે જાઓ ને મંદિરે અને તમે જોજો કે આપણી પ્રતિમામાં between the two breasts of the male, in the center, there is this 8 પાખડી વાળું મન. Physical location is there. It is not, actually it is not hard, but Neelamanti was the closest. Okay, so it is there. It is in the center. It is like, we have the center line of the chest. So it is in the center over there, and it is of 8 પાખડી વાળું, એટલે 8 petals વાળું physical man ત્યાં છે. Okay, so અને તો પછી બ્રેકેટમાં આત્મા કેમ લખેલું છે? Physical location તો ત્યાં છે. So now coming to the question. રાગ દ્વેષ મોહ આદિ વિકારી ભાવો આપણા મન અશુદ્ધ, આપણા મનને અશુદ્ધ થાય છે. તો ત્યાં આત્મા કેમ લખેલું છે? Now just keep this in your mind. પછી let's try to understand why have they written atma over there? Because the answer is it is in the physical body. પણ તો બી ત્યાં આત્મા કેમ લખેલું છે? જેવી રીતે સ્નાન એટલે bath, મંજન એટલે brushing your teeth, આદિ એટલે એક્સેટ્રા આપણું શરીર સાફ થાય છે, તેવી જ રીતે આત્મા અને પરમાત્માના ચિંતનથી આપણું મન, પાછું જો આત્મા આવ્યું છે શબ્દ, પવિત્ર થાય છે. એટલે સવારના આપણે બ્રશ કરે છે, નાઈ છે, બધું કરે છે આપણે, ઇટ ઇઝ ઇમ્પોર્ટન્ટ ફોર ધ ફિઝિકલ બોડી. પણ મનની શુદ્ધિ માટે સવારના ઉઠીને 9 વાર નમોકાર મંત્રનો જાપ કરવો, પછી આત્મા કેવો છે એનો આપણે વિચાર કરવો. ઓકે, નેક્સ્ટ, જસ્ટ અ સેક. આપણે અંદરની અને બહારની બંનેની પવિત્રતા તરફ ધ્યાન આપવું જોઈએ. રમેશ. આશીષ. ત્યાર પછી. ઓકે, હા. ત્યાર પછી Sorry, I have a question. Yeah. You said physical man. Yeah. Yeah. When you translate man into English, it is mind. Yeah. So are you asking where the soul is, or why are you asking where the mind is? No, where the mind is. So where what is the physical mind? So where is the soul? Yeah, where you are the soul. You are the soul. So No, in which part of the body is the soul? now you will answer that in just a few minutes because you know the answer. Yeah, just a sec. Let's finish this and you will only answer. ત્યાર પછી સોચ, દાંતણ આદિ નિવૃત્તિ થઈને સ્નાન કરવું તથા શુદ્ધ ધોયેલા કપડા પહેરીને મંદિર જીમમાં દેવ દર્શન કરવા જવું જોઈએ. હવે લાઈક દેવ દર્શન આપણે રોજ જવું જોઈએ, રોજ મંદિરે જવું જોઈએ આપણે. અને આ લાઈક આપણને મનુષ્ય બહુ કિંમતી મળ્યો છે, અને આવા દેવ દર્શન આપણે રોજ કરવા જોઈએ. આગળ આવશે દેવદર્શનની વિધિ તો આપણે જોઈ ઇન ચેપ્ટર 4. દેવદર્શનની વિધિ તો તમને તે દિવસે સમજાવીએ, એટલે લાઈક ચેપ્ટર 4માં. ત્યાર પછી અલ્પ આહાર એટલે કઈ પણ નાસ્તો કે દૂધ કે જે બી લેતા હોય લઈને, જો નિશાળે કે પાઠશાળાનો સમય હોય તો ત્યાં જવું જોઈએ, નહીં તો ઘરે જ પોતાનો અભ્યાસ કરવો જોઈએ. હવે કેમ અહીંયા એમ લખેલું છે, કેમ એમ નથી લખ્યું કે 8 વાગે સ્કૂલે જવાનું? કારણ કે આપણું તો બધાનું રૂટીન એમ જ છે. ઇવન એઝ ચિલ્ડ્રન વી હેવ ઓલ્સો ડન દેટ, because ઇન્ડિયામાં એક સિસ્ટમ હતી, અને આ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ ફોર અસ ટુ નોટ. આપણી આ વેસ્ટર્ન સિસ્ટમ ચાલે છે હમણાં, પણ આ જે લોકો લખે છે ને એ લોકો સ્કૂલે 11 વાગે જતા હતા, કારણ કે એ લોકો 11 વાગે જેમ બધું સાયન્ટિફિક રીઝન છે. કાંઈ બી લાઈક યુ કેન સે જૈન ફિલોસોફી કયો કે ઇન્ડિયન ફિલોસોફી કયો, બધાને એક સાયન્ટિફિક એક રીઝન છે. 11 વાગે કેમ જતા હતા?
કારણ કે પેલા લોકો જમીને જતા હતા. એટલે એ લોકોનો કઈ કોન્સેપ્ટ બ્રેકફાસ્ટનો નહોતો. એ લોકોનો they had no concept of breakfast. એ લોકોના બે જ meals હતા, lunch which was taken before 11 o'clock and dinner which was taken by 5 o'clock. એટલે અણાથમી જેવું. તો એટલે અહીંયા આવી રીતે લખ્યું છે કે ઘરે બેસીને અભ્યાસ કરવો. So we should understand કે આપણી જે 8 વાગ્યાની જે આ સિસ્ટમ છે ને, it is a western system and it is not actually what was happening in India, and you will be surprised આજે બી ઇન્ડિયામાં many people still follow this system. કે લોકો પેલા મંદિરે જાય, મંદિરે બધું કરી લે, દેવ દર્શન કરી લે, લોકો સ્વાધ્યાયમાં બેસે, પછી ઘરે આવે 11 વાગે લંચ લઈને પછી કામે જાય છે. So this is just for your knowledge. એવી જ રીતે ભોજન પણ દરરોજ સમય પ્રમાણે જો 10-11 વાગ્યે શાંતિપૂર્વક કરવું જોઈએ. આનો બીજો સાયન્ટિફિક રીઝન છે. You will find this really, really interesting. Google organ clock. Organ clock, if you Google, એમાં લખેલું છે between 1 and 3 p.m. the small intestine is active. And because the small intestine is active at that time for lunch, our optimum time for digestion is lunchtime. It is not breakfast, because this is a Western concept. This is originally how the body is functioning without anyone's interference or anyone's, anyone's idea to sell products for breakfast. Breakfast mate, they're selling so many products. So they're emphasizing on having a breakfast like a king, but that theory is false. કારણ કે આ બધું scientific છે, ને આ organ clock, if you Google it, you will see the small intestine is active between 1 and 3 p.m. So if you have your lunch by 11 o'clock, for 45 minutes, the food sits in the stomach, and then after that, say at approximately 12 o'clock, it is shifted in the small intestine. After that, digestion begins. And so you've got optimum time till 3 o'clock for good digestion. Everything is very, very scientific. Okay, 10-11 વાગ્યા શાંતિપૂર્વક કરવું જોઈએ. સાંજે દિવસ આથમ્યા પહેલા, before sunset. Again, scientific reason. After 3 o'clock, the small intestine is not active. It is minimally active. You can't say it is not 100% active. Now the other organs become active. Between 5 and 7 p.m., your kidneys are very active. So what is this stating? That પાણી પણ 7 વાગ્યા પછી જે પાણી પીએ છે ને, એ બી પચતું નથી આપણને. And that's why we're getting bloated. That's the reason why we're getting bloated. Just for your knowledge, I'm a qualified nutritionist, and so I'm sharing this information with you. I'm not speaking anything out of my mind, but this is actually what is a reality. So after 7 o'clock, even the digestion of water becomes less. This is for your understanding ke a Jain dharma છે ને, it is not for people in their old age, or it is not for people who are there 400 years ago. This is how nature is working, and they're teaching us the laws of nature. આપણે અનાથમીનું કઈ છે આપણને, so all of us should understand અનાથમીના કારણ કેટલા બધા છે. કે obviously આપણને તો obviously હમણાં તો electricity છે, પણ તો બી electricity હોય ને તો પણ આટલા બધા જીવ છે રાતના જે ઉત્પન્ન થઈ જાય છે, જે આપણને દેખાતા નથી with the naked eye. એટલે આપણે કેટલા બધા જીવને ખાઈ લઈએ છે. It is harming our body, અને એટલા કર્મ બાંધે છે, કારણ કે we are harming so many જીવ unnecessarily. So these are like very scientific points. The second one is that after 3 p.m., our digestion is very low. For example, dar bhat khaye. This is just an example. Dar is protein. Tofu khaye, for example. Or if you eat like pizza, which is cheese, again protein. Pasta, which is white flour. Abadu ratna, it is causing a havoc in your body. So the afternoon meal, the lunch meal, is supposed to be the heavy meal with the carbohydrate and the protein. Sanjno meal after the age of 25 or even after the age of 21,
basically it should be only vegetables or soup or fruit when it is a hot day. And when it is not a hot day, soup is good enough. So don't restrict yourself from the food you like. Eat the foods you like. Maybe you like pav bhaji, whatever you're eating, like masala dosa. Have it for lunch. In the evening, આ બધું પચતું બી નથી આપણને. Okay, so now let's move on. શાંતિપૂર્વક કરવું જોઈએ. સાંજે દિવસ like before the sunset, ભોજનની નિવૃત્તિ થઈ જવું એ પ્રત્યેક બાળકનું કર્તવ્ય છે. હવે આપણે બી બાળક જ છે, કારણ કે હજી લાઈક સમ્યક દર્શન નથી થયું અને મહાવીર ભગવાનની સામે તો આપણે બાળક જ છે. રાત્રે ભોજન કદી નહીં કરવું જોઈએ. એવી જ રીતે રાત્રે પણ જ્યાં સુધી તમારું મન ચોટે ત્યાં સુધી 8-9 વાગ્યા સુધી પોતાના પાઠ યાદ કરવા જોઈએ. વહેલું ખાઈ લેશો તો એક એડવાન્ટેજ છે કે વધારે ટાઈમ મળશે ઇવનિંગના to do other activities. તમારા લાઈક આત્માનું ध्यान કરવું હોય કે કંઈ વાંચવું હોય કે જે બી કરવું હોય એ આપણને રાતના વધારે ટાઈમ મળશે. પાઠ યાદ કરવું જોઈએ. ત્યાર પછી આત્મા અને પરમાત્માનું સ્મરણ કરીને સ્વચ્છ પથેરી એટલે ખાટલા ઉપર શાંતિથી સૂઈ જવું જોઈએ. સ્વચ્છ પથેરી. હવે આ તો we are lucky in Kenya કે રોજ કામવાળા are cleaning our beds, so we are lucky. So that I think it is there in all the houses. બધાય બાળકો આજથી બધાય બાળકો આજથી અમે આપે બતાવેલો દિનચર્યા પ્રમાણે જ ચાલશું અને શરીરની સ્વચ્છતા સાથે જ આત્માની પવિત્રતાનું પણ ध्यान રાખવું જોઈએ. તમા બે આવ્યા પોઈન્ટ્સ. ધ ફર્સ્ટ પોઈન્ટ આમાં આવ્યો કે શરીર કેવી રીતે સ્વચ્છ રાખવું. એમાં એક દાંતણનો એક્ઝામ્પલ લીધો છે. ઓબ્વિયસલી બીકોઝ આ તો બુક મે બી હેઝ બીન રિટન અબાઉટ 50 years ago. આઈ એમ જસ્ટ એઝ્યુમિંગ, કારણ કે હુકમચંદ ભારીલજીએ લાઈક જયપુરથી આ બુક છે. તો આઈ એમ એઝ્યુમિંગ અબાઉટ 50 years ago આ બુક લખેલી છે. ત્યારે તો બધા દાંતણ કરતા જ હશે. સો હજી બી જેને મન થાય, datarn is better than brushing your teeth with a toothpaste, but obviously the choice is yours. કારણ કે એમાંથી તમે ઘણા બધા દોષોથી તમે બચશો. એક તો ખબર નથી, ભલે લોકો વેજીટેરિયનનો ગ્રીન માર્ક રાખે છે, but really speaking, we all know how the FDA works. Anything and everything is allowed, although sometimes they write it, sometimes they don't write it. So the choice is yours. If you wish to brush your teeth with a toothpaste, go ahead. And if you wish to do datarn, that is much better. Or if you wish to make toothpaste at home, there are so many like YouTube, many links are there. So you can decide for yourself what you wish to do. હવે મનને સ્વચ્છ રાખવા માટે સવારના નમોકાર મંત્ર બોલવું જોઈએ. નમોકાર મંત્ર બોલીને then continue with your like daily activities. But before that, sorry, ek bijo point આવ્યો, that think in the morning હું આત્મા છું, પરમાત્મા છું. So think about the soul. સાંજના બી ઈ જ આવ્યું, like between 8 and 9 o'clock, try to તમારા પાઠ, એટલે આ બધું શીખે છે એને પાઠ કહેવાય. આ બધે તમે પાક્કા કરો. And then after that, you think about the soul. So try to eat early. Google organ clock and you will be surprised that the whole principle is basically what is in our Shastra. It is highly scientific and it is optimum for our health. Prashna 1, 2, 3, 4, 5. Do this for homework. Next chapter, we'll do it next week. Bhagwan Adinath, which is Rishabdev Bhagwan, our first Tirthankar. So we will do this next week. 1 second. Can you see this book now? Is it visible? Yeah.
જો આ બધું છે extra, you can even read it. The problem with us is we only have 1 hour. So try to do a little bit by yourself as well. જો શ્રી અરિહંત નું વિશેષ સ્વરૂપ, અરિહંત ભગવાનનું સ્વરૂપ, એ આપણે ઓલરેડી બાલબોધ પાઠમાલા 1 માં થોડુંક તો કર્યું છે. હવે એક્સ્ટ્રા આમાં આપેલું છે આ બધું. તો આ બધું you can read by yourself and then we can discuss. શ્રી સિદ્ધ ભગવાન આચાર્યનું સ્વરૂપ, ઉપાધ્યાયનું સ્વરૂપ, સર્વ સાધુ પરમેષ્ઠીનું સ્વરૂપ, આ બધું you can read in your free time. શાસ્ત્રનું સ્વરૂપ, નવદેવ, મંગલ, મંગલ બી આમાં આવ્યું હતું બાલબોધ પાઠમાલામાં. જો સેમ I put meaning. મંગ એટલે સુખ અને લાતી એટલે આપે અથવા મ એટલે પાપ અને ગાઢ sorry મમ not મ sorry મમ એટલે પાપ, તેને ગાળે તે મંગળ. Okay, so એક question આપણો બાકી છે. So that we will do it. કે કેમ ત્યાં આત્મા લખેલું હતું? ત્યાં મનમાં into bracket કેમ આત્મા લખેલું હતું? હવે let's try to understand that with દ્રવ્ય ગુણ પર્યાય. હવે મન તો we have identified that it is in the physical body. તો ત્યાં બ્રેકેટમાં આત્મા કેમ લખેલું હતું? If you remember, ત્યાં આગળ લખેલું હતું રાગ, દ્વેષ, મોહ ના વિકારી ભાવ. ભાવ. હવે ભાવ good, bad or pure એ ક્યાં થાય છે? મનમાં થાય છે કે આત્મામાં થાય છે? વીણા આંટી. આત્મામાં. આશિત. મનમાં થાય. Manma, okay, in the physical body, fine. Okay. How about you, Rajshri? Manma is in the physical body. Okay. Ashish? So, Vikari Bhav, you're saying. Sorry? I didn't get the Game question. te bhav. Good, bad or pure, game te bhav. Kya thai che? Okay. They say કે મનમાં થાય છે પણ it somehow affects the Atma from what I've understood. Okay, so you want to keep one foot on both so that just in case any answer is correct. No, not because of that. Just what what I've understood. I might be wrong, but this is what I've been told. Okay, fine. So Like, what is your answer? I know આપણે કહીએ કે શરીર ને આત્મા જુદા છે, but there is, I don't know, they say તમારા bad thoughts ને તમારા ભાવ કેવા છે, yeah? It affects your atma. Okay, fine. So no, like thai che kya? A bhav, good, bad or pure, e bhav thai che kya? In the man or in the atma? I think atma. Atma. Okay. Neelamandi. I think Atma. Bindi. I think Atma too. Okay, so Atma is the correct answer. Atma ma ja thai che. Ja, everywhere you will notice they use the word ja. Ja means only. Atma ma ja thai che. અને ક્યા થાય છે? હવે તમે આ વાંચો by yourself. દ્રવ્ય, ગુણ અને પર્યાય ક્યા થાય છે? હવે તમે think an answer. આત્માના દ્રવ્યમાં, ગુણમાં કે પર્યાયમાં ક્યા થાય છે? Think. And then just raise your hand once you're ready. Yes, Ashish. પર્યાયમાં. Okay, fine. Anybody else? In Paryay. Paryay. Anybody else? પર્યાય. Paryay. Bindi, Rajshri and Ashit.
Can you explain to me in English what you exactly asked? Yes, yes. Okay, at any point when you don't understand, just ask, okay? So yeah, it's good you asked. Okay, so where exactly do our feelings happen? The good feelings, the bad feelings, and the pure feelings. Where exactly do they happen? Do they happen in the physical body? Because the mind is in the physical body, or does it happen in the soul? First answer that question, and then we take it from there, Bindi. Physical body. Physical body. Bindi? I think in the soul. In the soul. Okay, so the answer is in the soul. Now, if it is happening in the soul, each and every soul has got dravya, gun, and paryay. So where exactly is it happening? Think. So Ashish said paryay, Veena auntie said paryay, like Neelam auntie said paryay. So now Ashit, Rajshri, and Bindi, give your answers. I Paryay. think Paryay, okay. So both of you say paryay. Okay, Rajshri? I'm not sure. You're not sure. Okay, now first let's address Rajshri's query and then we come to Dravya Gun Paryay. Now Rajshri said twice કે આજી feelings થાય છે આપણને good or let's just say thoughts. Okay, let's just say thoughts. જે thoughts આપણને થાય છે એ physical મનમાં થાય છે. It is happening in the physical mind which is in the body. Now, who can answer why this is completely wrong? Completely wrong. Let's even use the word brain just to make it easy. Yes, Veena auntie. આપણે જ્યારે શરીરમાંથી જીવ નીકળી જાય તો કેમ આપણે બોડીમાં મન ને એવા વિચાર કઈ નથી આવતા. ઇટ્સ અ ડેડ બોડી એટલે આત્મા જ બધું લઈ જાય ને સાથે. આત્માનું ગુણ છે. Yeah, so ha jo and end ma she spoke the exact words. Atma no gun છે, જ્ઞાન ગુણ. આત્મા નો ગુણ છે. એ શરીર નો ગુણ નથી. શરીરમાં તો નથી, જ્ઞાન ગુણ નથી. Have you understood, Rajshri? So Rajshri, are we thinking from the brain or are we thinking from the soul? Soul. Why not the brain? Because without the soul, the brain will not function. No. Ashish. Why not the brain? Yeah, why not? Because this is what we have learned all of our life. I know we have. I get very confused. That's why I'm gonna unfortunately answer your question with a question. Yes. Why do we always say કે આપણું આત્મા છે એનામાં અનંત સુખ છે ને અનંત વીર્ય ને અનંત ચેતના ને everything આપણા આત્મામાં જે છે બધું positive છે. What I've understood, but because we mistake our આત્મા for our શરીર, પછી આપણા બધા thoughts આવે છે. I don't know. This is where I get a bit confused, to be honest. Okay, so let's stick to the question. Just a second. Let's just, and then. And, to answer it in a simple form, it's exactly what somebody said, that, when the soul leaves the body, the thought soul, the body can't do anything. That is why I thought that it's the soul that is thinking. That is how I was thinking. Yeah, your answer is correct, but your reasoning is not correct. The answer is only soul. Yeah. Now, let's understand why it is only soul. Aji sharir che, I ajiv che. I ajiv che, Rajshri. Let's take an example like this pillow. Can this pillow think? Rajshri, why? Ajiv. There's no Ajiv life. che. Exactly, ajiv che. Ajiv che. Can this computer think? It can't think. It is ajiv. Can this sofa over here at the back, can it think? Ashish, it can't think. In the same way, the body cannot think. The knowledge, the information is not coming from the brain. Samjhay che, Ashish? Why?
કારણ કે અજીવ છે એનામાં ચેતના ગુણ નથી, એનામાં જ્ઞાન દર્શન નથી. ઈ મને સમજાણું? એટલે આ સાવ ક્લિયર થઈ જવું છે. ઈ because- સમજાણું. But why then, like, after learning so much for so many years, why am I doing like there's so many wrong things I do? Because I you need to- have not done Jain Siddhant Praveshika. That's why. That is the reason why. A Jain Siddhant Praveshika is so powerful. Literally, it is so powerful. Akhi kari lesson, you will feel that to read Samaysar is easy. Jain Siddhant Praveshika is so powerful. Gun, for example, this is just an example. In chili, Ashish, is there a gun called sweetness? No, there isn't a gun called sweetness. Ema gun જ નથી. For example, Ashish, in sugar, is there a gun called chili? એમાં ગુણ જ નથી. તો જેમ પૂતગલમાં આ જે શરીર દેખાય છે, આ પૂતગલમાં ગુણ જ નથી જ્ઞાન નામનું. So the brain, Ashit, cannot think. Is that clear? Is that clear? That should be totally clear. Yes. That should be 100% clear, Bindi. Like, yeah, from Bindi's face, you can see the confidence. So it is clear. So it should be 100% clear in your mind. કે આ brain જે અહીંયા છે, the physical brain, which is in the head over here, Rajshri, કે આ brain માંથી કોઈ દિવસ knowledge નહીં આવે. કોઈ દિવસ નહીં આવે knowledge. કારણ કે જ્ઞાન ગુણ જ પૂતગલમાં નથી. પૂતગલમાં ક્યાં ગુણ છે? સ્પર્શ, રસ, ગંધ અને વર્ણ. એ તો ચાર છે, પણ તો અનંત છે ગુણ. તો ખાલી ચારના નામ લીધા આપણે. સ્પર્શ, રસ, ગંધ અને વર્ણ, એ ચાર છે, but in like total there are infinite gun. Bindi, is that clear, or shall I repeat anything in English? No, ask, because you're here to understand. Yeah, feel free, just feel free to ask at any point. If any word is even not clear, feel free to ask that word as well. Okay, so the physical body is actually matter particles, which is Pudgal, Bindi. Okay, and that is the reason why knowledge or thoughts will never, ever, ever come from man. એટલે બ્રેકેટમાં આત્મા લખેલું હતું. સમજાણું કે હજી ક્લિયર નથી? ના સમજા. સમજાણું. જો that man is there, jo brain is present, it is there. We can't deny that there is no organ called brain. It is physically, it is present over there. And then for those of you who have done science, like for A levels or maybe at like university, at the back over here we have what is it? No, not hypo. Anyway, not hypothalamus. Occipital lobe. No, at the back, yeah, I think it is hypothalamus where the emotions come from. That is what we learn in school. From the hypothalamus, at the back over here, like almost near the neck area, like a little bit up, we have a hypothalamus where the emotions come from. Now, these theories are not true. કારણ કે આ કેવડી ભગવાનનું knowledge નથી. આ knowledge છે આપણા જેવા જ મિથ્યા દૃષ્ટિ જીવનું લિમિટેડ knowledge વાળું, અને એ લોકોને ફૂલ knowledge નથી. અને હવે એ લોકોને આશીષ, એ લોકોને એટલું બી knowledge નથી કે આ જળ છે. જળ meaning આ તો અજીવ છે. એ લોકોને એટલું પણ knowledge નથી. So this is what we have learned. The science that we have learned in school, you must remember that it is by people who have got incomplete knowledge. And what here you're learning is knowledge of Kevali Bhagwan, meaning somebody who has got infinite knowledge. Somebody who has got infinite knowledge. So, now, Bindi, now you have got confusion on your face. You must make a decision. You must make a decision કે આ કેવલી ભગવાન જે કહે છે એ વાત સાચી છે. Until and unless Rajshri, એ decision નહીં થાય ને, ત્યાં સુધી the mind will always question, will like always question. And to question is very good. This is not blind faith.
So to question is very good. So you must even have a reasoning with it. So the reasoning is Ashit. The reasoning is that in the physical brain is made out of matter particles. How this phone is made out of matter particles, it cannot think. Rajshri, the physical brain cannot think. That's why into bracket they have written Atma. Now, now moving on to the next question. Poonam, if you can turn on your video. Okay, so what was I going to say? So now all of you answered up. Their thoughts થાય છે દ્રવ્યમાં નથી થતા, ગુણમાં નથી થતા, પણ પર્યાયમાં થાય છે. So just raise your hands, whoever said paryay. I think Neelam auntie, Ashish said paryay. Yeah, oh, I think almost everybody said paryay. Okay, yeah. So paryayમાં થાય છે. Paryay is changing. That is the nature. That is the nature of paryay is change. And what is the nature of thoughts? It is changing. It is changing. Like, for example, if you're given an activity, let's just take this class as an example. To sit here for 3 hours, you'll get bored. Now, take, for example, to watch a movie, your favorite movie, which is like maybe for 2 hours. But if you're asked to watch that movie in the same day, 10 times, you will get bored. So your thoughts are changing. Your thoughts are changing. They're never remaining constant. If you're getting angry at somebody, Ashit, you will notice the anger is there for those few minutes, for those few hours, maybe for a few days, maybe for a few months. But after that, the anger even goes down. Isn't it true? That anger is not remaining forever. It is not remaining forever. So now a new word is going to come in over here. Ia apno swabhav nathi. Bhav. Bhav. So swa plus bhav. Swa means self. Bhav means feeling. So ia apno swabhav nathi. So try to understand this, because this is very, very important when you think about the soul. Apre like normally, just in normal day-to-day life, like Rajshri, we will say, Ana swabhav evo che ki bo shanti varo che. Or like maybe Bindi, we will say ke Ana nature is of the sort that he always gets angry so quickly. Isn't it? But that is not the swabhav of Jeev. The swabhav of Jeev is Gyan and Anand, which remains throughout. Why does it remain throughout with them? Because Poonam, iapra, 1 second. Swabhav remains throughout with you, forever with you, forever with you. Can you think of anyone, Ashit, in this universe, any Jeev in this universe who does not have knowledge? Let's take an example of a one-sensed being. E one-sense being ma par knowledge che bale bowa jo chu che. Literally, it is very, 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 very less. Very, very less. And then there's Siddha Bhagwan on the other extreme, who has got infinite knowledge. So there are 2 extremes. Poonam, the first extreme is that the one sense being has got limited knowledge. All of us have got limited knowledge, but the one sense being literally has got, you can say, 1/1,000,000th of, even like that is to say too much. You can say trillionth of what knowledge we have. It like barely has any knowledge, but the knowledge does not disappear. So Poonam, the argument we were having, or like the debate we were having earlier, is that where does knowledge come from? Where does our thoughts come from? Where do our feelings come from? Does it come from the brain? If you think yes, say yes. And if you think no, just nod your head. So at least we know what you're thinking. No, it comes from the soul. The reason is that the physical body is matter particles. It is matter particles. And it is, and because it is matter particles, it cannot think. It does not have the knowledge. Eno swabhav nathi. Eno swabhav nathi. Swabhav kono che? I jeev no swabhav che. To have knowledge throughout. It might be limited, it might be a little bit more, it might be more, or like further more than that.
or it can be infinite, like Kevali Bhagwan. But knowledge comes from the soul only. Point number one. Point number two, now let's understand how a soul ma, why did we bring out the word swabhav? Soul ma બે kind of swabhav છે. એક swabhav છે because dravya, the definition of dravya is, this is a new point that is coming in here, so pay attention. The definition of dravya is guno na samuha ne dravya kehvaય છે, Ashit. So those infinite attributes, those infinite gun are remaining constant. Whether, Ashit, you are a human today, next life you might be a dev. So to bhi tamara infinite rehse. Pachi Ashit in the third life from now, tame Siddh Bhagwan thei jaso. To bhi tamara gun anant rehse. And in the past, Ashit, you might have been, say for example, an elephant. So an elephant, tyare bhi tamara gun anant hata. Bindi, your attributes, your good qualities were infinite at that time. And Bindi, in the future, when you become Siddha Bhagwan, you will still have infinite gun. So soul ma, there are two kinds of natures. Ashish, the first one is to remain constant. You know, ek nature છે. To remain constant. And a bijo nature, paryaino nature છે, to keep on changing. The soul ma, ek minute, Venanti. Soul ma, there are two kinds of natures. Not only the soul, chha dravya ma, જીવ માં અને જીવ પુદ્ગલ ધર્માસ્તિકાય અધર્માસ્તિકાય આકાશ ને કાળ બધાયમાં દ્રવ્ય છે રાજશ્રી. લલિતાબેન has come. Okay. So જી ઓલો દ્રવ્ય જી છે, દ્રવ્ય ગુણોના સમૂહને દ્રવ્ય કહેવાય. So એના infinite ગુણ જી છે, Neelamanti, it is remaining constant. It will forever remain constant. You cannot give your gun to anybody, you cannot take gun from anybody. Your homework was to understand, can infinite gun, can they be separated? Can these infinite gun be separated? The answer is no. The answer is no. That was your homework. You had to think on it, still think on it. These infinite gun cannot be separated. They cannot be separated. If they're separated, ek gun, ek dravya thei jase, which is impossible. Think on it, and it will actually start to make sense. So every day, every class, we are building on something. And if you don't think about the past, the past questions that you're supposed to do in your homework, what will happen is that you might float in the next class. So try to think about it. And you always have the option of sitting for the Tuesday class. So at least તમારું revision પાછું થઈ જાય કે કેમ આવી રીતે છે. જો આપણું આજ લાઈફ જોઈએ કેટલું બધું ખોટું knowledge ભરેલું છે કે the knowledge is coming from the brain. એવા તો કેટલી બધું ખોટી માન્યતાઓ ભરેલી છે. To remove it, we need to think. We need to think, how is it that knowledge is not coming from the brain? Because brain is actually matter particles. It is matter particles. From matter particles, how can one think? It is so obvious. If you look at these curtains behind, you will say without even thinking twice that from these curtains, one cannot think, or like the curtains cannot think. In the same way, the body cannot think. It cannot think because that Gnan Gun is only in Atma. It is only in Atma. So now we have learned something new today. So let's do like revision. It is time, just 2 minutes and we finish. Guno na samuha ne dravya kehvaય છે. ગુણ ક્યા છે? Lalita Ben, like તમને ના સમજ પડે તો like at the end I will assist you. Gun, each and every gun is throughout the soul. Rajshri. એમ નથી કે એક ગુણ અહીંયા છે, બીજો અહીંયા છે, જ્ઞાન અહીંયા છે, દર્શન અહીંયા છે, ચારિત્ર અહીંયા છે, વીર્ય અહીંયા છે, સુખ અહીંયા છે, અસ્તિત્વ, વસ્તુત્વ, દ્રવ્યત્વ. એમ નથી.
આશીષ, જ્ઞાન ગુણ આખામાં છે, સર્વ ભાગોમાં અને સર્વ હાલતોમાં. હાલત એટલે પર્યાય, which we will learn now in the next class. સર્વ ભાગોમાં છે. It is આખામાં, આખા આત્મામાં જ્ઞાન ગુણ છે, આખા આત્મામાં દર્શન ગુણ છે, આખામાં ચારિત્ર છે, વીર્ય, સુખ, શાંતિ, etc., 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 until you reach infinite. The આખામાં છે, and that is a constant number which is infinite. So the point, the new point we have learned today, that આત્માના બે angles છે. એક છે દ્રવ્ય એંગલ, એક છે પર્યાય એંગલ. તમે દ્રવ્ય એંગલ થી આત્માને જોશો, તેના અનંત ગુણ ઓલવેઝ કોન્સ્ટન્ટ રહેશે. એંગલ જોવાની કઈ એંગલ છે. અને પર્યાય એંગલ થી જોશો, it is always changing, 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 changing. So this is something that you can think about, that આવી રીતે વસ્તુ સ્વરૂપ છે. એટલે આવી રીતે દ્રવ્ય હોય, જીવ, પૂતગલ, ધર્માસ્તિકાય, અધર્માસ્તિકાય, આકાશ and કાળ. Okay, any like questions? Because now it is time. Anybody has any questions? Yes, Veeranti. ડિમેન્શન એ થાય તો that is with the brain. તો આપણું આત્મા એમાં કેવી રીતના એનું? Yeah, તો એમાં to give you answer, જ્ઞાન ગુણ છે ને, જ્ઞાન ગુણ છે. તો જ્ઞાન હરેક ગુણની પર્યાય હોય. કારણ કે તમે ડેફિનેશન પર્યાયનું વાંચશો, the activity in English, to make it easy, the activity of gun is called paryay. So gun remains constant, but the activity that happens is called paryay. So now what is happening, every naturally એવું થાય છે at that time, કે ઈ જ્ઞાન ગુણ ની પર્યાયમાં less knowledge આવી જાય છે. Now, for example, somebody has got dementia. Maybe 30 years ago, this is an example only. He was a scientist. He could remember everything. Today, he has got dementia, and naturally, the level of understanding, or even forget level of understanding, he even forgets his son's name. Forget even understanding the scientific concepts, what he had learned 30 years ago. But he forgets his own son's name. So that is actually what it is happening in the Gnan Guni activity every thai, naturally every thai, which we call dementia. આ dementia થાય તો પછી એનું connection to the soul, ઈ જ્ઞાન ઓછું જ થઈ જાય? એટલે ઈ જ્ઞાન ઓછું વધુ થાય છે ને. For example, આપણે અત્યારના મનુષ્ય છે, અને મનુષ્યમાં somebody is a lawyer. This is just an example. He can read 50 books, or he has read 50 books, and he's got knowledge of 50 books. હવે ઈ જ જીવ મરીને, for example, ઈ જાય છે like નિગોદમાં જાય છે, one sense being માં વહી જાય છે. તેનું જ્ઞાન કેટલું બધું ઓછું થઈ જાય છે ઈ જ જીવનું. હવે ઈ તો we have noticed in 2 lives. હવે આ જ લાઈફમાં we call something as dementia. For example, 30 years ago, somebody could read the, the whole dictionary. Basically, he could memorize the whole dictionary 30 years ago. But today, he does not even remember his son's name. The same example, now we are saying it in the same life. Because remember, Atma has got no connection with the body. Atma Ashish has got no connection with the body, no connection with the body. It is just naturally કે આ શરીર અહીંયા પડ્યું છે ત્યારે ઈ જ્ઞાન ઓછું થઈ જાય છે, અને like another case, ઈ શરીર બદલાઈ ગયું છે ને જ્ઞાન ઓછું થઈ જાય છે. Is that understandable, or is it not understandable? It's not true, yeah. Sorry? What you just now said is not right. No, sorry, I didn't understand your question or your statement. I think what you said is શરીરનું જ્ઞાન ઓછું થઈ જાય છે. Okay, sorry, આત્માનું જ્ઞાન ઓછું થઈ જાય છે. Yeah, okay, it was just said in, okay, yeah, sorry, આત્માનું જ્ઞાન ઓછું થઈ, કારણ કે ગુણ, okay, ઓલો જે ગુણ જે છે ઈ આત્માનો છે. Now,
ઈ આત્માનો ગુણ છે. So that is dependent on the paryay of the Gnan gun. Yeah. That has got nothing to do with the brain. Yes. So this is something have now you'll find even paryay so interesting. Have paryay su che, because till now we have only been focusing on dravya and gun. Have asked from the next class we will be focusing on what is paryay. Yeah, Poonam. Poonam, you have a question? It's okay that Veena auntie asked first. Oh, okay, fine. Yeah. Just say કે ડિમેન્શિયા હોય ને ડોક્ટર્સ લોકો આપણે દવા આપે પછી થોડીક યાદ શક્તિ પાછી આવે તો is it પર્યાય of the soul again? Again, it is something you can say coincidental, because eBay trains are parallel. They never meet. Atmani train and sharirni train are parallel. They never meet. It is a coincidence. I forget even dementia. Apane tav આવ્યો અને તાવ આવ્યો ત્યારે we are so uncomfortable. So that feeling of uncomfortableness is of the atma. દુઃખ જે થાય છે, દુઃખ જે થાય છે શરીરનું દુઃખ નથી, પણ જે ટેમ્પરેચર જે છે, ટેમ્પરેચર અને લિટરલી ધ ટેમ્પરેચર એ પૂદગલની પર્યાય છે. ટેમ્પરેચર સ્પર્શ છે ને, સ્પર્શ ગુણ છે. સ્પર્શ ગુણ અત્યારના ગરમ છે, એટલે સ્પર્શ ગુણ જે છે એ શરીરનું છે, એટલે એ પૂદગલનું છે, એ પૂદગલનો ગુણ છે. અને જે અંદરનું જે દુઃખ થાય છે, જે અંદરનું જે દુઃખ થાય છે, એ બે આર સેપરેટ ટ્રેન્સ છે, which never meet. It is coincidental કે ફોર એક્ઝામ્પલ દવા કંઈક લીધી અને એ ત્યારે નેચરલી આત્મામાં પણ એવા ઓલું દુઃખ ઓછું થઈ ગયું. It is happening, both are happening by itself. ને આપણી અનાદિની મિસ્ટેક શું છે, બેને એક માની લીધું છે, પણ બેના ગુણ આર ડિફરન્ટ. આ સ્પર્શ જ્યારે છે, ટેમ્પરેચર જે છે, ટેમ્પરેચર જે છે ઇટ ઇઝ સ્પર્શ ગુણની પર્યાય છે. કારણ કે જ્યારે તાવ આવે છે ત્યારે અહીંયા ફોરહેડ ઇઝ હોટ, 2 દિવસ પછી તાવ નથી હોતો. ઈ સ્પર્શ ગુણની પર્યાય હેઝ બીકમ લાઈક ફ્રોમ 40 degrees to 36 degrees. That change has happened by itself. So that sparsh gun, it is not remaining hot forever, ever. We don't have tau forever. We don't have fever forever. So e sparsh gun ji che, e sharir એટલે ઈ પૂદગલનો છે. અને જે આત્માનો જે દુઃખ થાય છે કે મને માથું દુખે છે કે whatever, કે જી I am uncomfortable because of the fever. That is happening in the atma, in the charitra gunni paryayma. So this is our mistake, because Ashish was asking આપણી mistake આપણું કેમ આત્માનુભૂતિ નથી થતું. આપણી mistake આ છે આપણી, કે આપણે બેયના ગુણ નથી સમજતા, એટલે બેયને એક જ આપણે માની લઈએ છે અને એટલે આપણે દુખી રહી છે. પણ જ્યારે તાવ આવ્યો ત્યારે આપણે એમ યાદ કર્યું હોય, જેમ મુનિરાજ યાદ કરે કે હું તો જ્ઞાન જ છું, આનું મને જ્ઞાન જ થાય છે. તો આપણે જ્ઞાનમાં રહેશું ત્યારે, કારણ કે જ્ઞાન આત્માનો ગુણ છે ને હું આત્મા છું. તો ઈ ત્યારે we learned a new word today, Poonam and લલિતાબેન, ભેદ જ્ઞાન. તો ઈ ત્યારે ભેદ જ્ઞાન થઈ જશે કે આ શરીર છે, કે આ પૂદગલ છે ને આ જીવ છે. Okay, so now time is up. So we will further discuss it in the